Nei tā mai a haloti ko e sumu he walu a e community Tonga mahalo. Nei seni mai linki. Welcome to Voice of South Pacific broadcast live from Emerald City, Seattle, Washington. Koe whamawhalalea ene ai le teo leo o Pacific South Day, me he taulanga e malata, mo mo unga o hatawhea, o tuka tea me he mana mo i center pe me Seattle, Washington, Amerika. Koe ahua hi vaine o September o i wawhi o wa. Ko tawa o mai ene ke hi whonga o i tau, aia koe aho a pongpongi, koe awha o sia o mahina. Ta whawheta i pe lau maria ho eiki pe a malelea i Tonga kotoa, wa o atia ia whamawhalalea i Amerikani pe a motopule anga foki. Whawheta i lau maria ho eiki pe a mo i Tonga kotoa, taka i whanua i whakalakalaka. Tuku mua ke o hufanga tu pehe ngai talaka kato o tau whanua, pe talangata i a te awo whai ki tua mama o atu, ka whawheloa ke atu e tau polokalama i e whiawhini, e kei tataki ai pe ki tau tolu a ki halot kamata, pe a tau mau whainga mari ki tau kau whataha pe mo whaiwhekau ai ko pastor e tuini mo unga, pe a me siasi au whitu, Seventh Day Adventist. Pe a koia e tuka lewa e nau hiva koe ni me he siasi au whitu, pe a te tau korea ngai pe ki he tangata e ki whaiwhekau koe ni o i siasi wahenga siato, whaiwhekau e tuini mo unga ki ne hoko atu tataki ki tau tolu a ki halotu. Kai ko kore ke u hufanga atu e Ngaahi talapakatapu ko toka pe ko o si hono a whaki atu pe a me he whare whamawholalea o e Pacific South Day pe a me he kolo e malata pe a me siato. Tungwa ke to e whainga maari e ke whai ha tau lotu ke kamata akia e houa polokalama ongo a le tio Tonga koia i he wahenga siato. O kou whiawhia ke o hanga peo ki lau mai ai ki ves wholofola koeni ke whai akia e tau lotu ai kamata ia e polokalama e whiawhi koeni. Aia o kule koti i he tohi koia a Isaia a wahe nima ka fulu māua
Pa me vesi hono fitu e ko ngā aia o ku talanoa e ni kia te nau tolu o nau hanga o mai ai Ngaahi ongo lelei whawhelawe i bea mai tamasi eiko si sukalaisi. Kaka o mai bea e whakaukau koe hui ngā koe whatongia o e leti o Tonga hono tuku mai ai Ngaahi ongo pia mai Ngaahi whakakaukau lelei ua lava ke wahe pia mo ki tau tolu kai pehe e he palofita ko Isaia. Ke rau wakai hono ikai whakaofa i he Ngaahi mo unga ai wae o ginau tolu o ku omi ai ongo lelei. Aia o ku whakaha ai meri no. Aia o ku omi ai ongo lelei o e lelei mo ne whakaha ai whakamo ui. Aia o ku pehe ki Sayone o ku pule aho o tua. E whamiri ko e tala ofa e nia e o tua ki tau hanga whatonga i ahono lelei o e wae o ginau tolu ai kau apostolo me mo kau palofita ko e kau paionia e lotu i hono whanonga ia i he Ngaahi mo unga mo e tere a hono wahe ai ongo lelei whakamonu ia o tau eiki ko si sukalaisi bia mo ne whakamo ui ai ongo e melino ko e Ngaahi ongo lelei ke whakaha ki mamani ko toa pe. Ka ku pehea e tau fia ko e uhinga ko e polokalama pe ko e whatongia o e le tio le o e Pacific South bia me he wahenga si ato bia mo e kinau tolo e kau fifine. Ko nau tuku honau taimi ke nau hanga talaki a Ngaahi ongo ia mo Ngaahi ongo lelei whilawe i ta mo Ngaahi mea o amanaki ke hoko i ho tau Ngaahi wahengani ai Ngaahi news ai Ngaahi mea o amanaki ke hoko o whai a hono tala i whare pia mo hono whakairo ki a te tau tolu i he wahengani pia mo i kolope ko toa pe aia o ku hoko i he wahenga whanua. Pea i he ahoni o ku oatua ia e talamonu ki a te mautolu ko toa pe kua mou whakawhatongia aki ki mautolu ke whatongia mahu inga ko hono tuku mai ai Ngaahi ongo pea mo Ngaahi whakamatala lelei o e ongo e melino ongo whakamo ui kai o mai ai pia mo Ngaahi ongo o e Ngaahi mea kua hoko i ho tau Ngaahi ahoni ke whakairo mai ki ho tau Ngaahi loto whare. Ko ia ai whiawhia motuani i he whiawhiri ke u whakahoko ai lotu kamata o e polokalama ko ia e ahoni pea o kou whakawhi ki mou tolu ke mou peluki hifo mou Ngaahi whawhunga ka te utaku mo ai he lotu. E o tua mafi o mau punou ke mau hū ki ho awhio i he whiawhi whakakoloa o mau kawai. Ko e ni ahono ua furu mahiwa o e aho o e mahina ko Septema pe i he apongpongina. Ua osi ai ai mahina ko e ni pia mau hoko ki he kwata whakaosi o e whahaitau ngā ue o e wāwhi uawha. Pakoi e ua. Pakoi ai e o tua i he hoa koen o ku hake atu ai lotu pia mo e hu i he whakawhetai pia mo e loto hounga ia. Ko e kwata e tolu e tau ko ke tauhi whai to tonu kia te mau tolu. He kai te mau lava ke mau whakahaa kia te koe. Ha fo i tu o taha. Ha taimi ko ke tae whai to tonu ai kia te mau tolu. Hala, more ke mama. Ka te mau lava ke tala atu ai Ngaahi taimi ko mau tae whai to tonu. Ko mau utomorilingi. Ha umo foki. Ko ia he hoa koen o ku mau lotu atu e o tua mafi. Ko e kamataanga e o e polokalama e aho. Pea mo e leo o e Pacific South pea me he wahenga si ato. O kou lotu pea u kore hatapu aku mawahe ke whakanau aki. Ai api ko mana mo ui pea mo e senta o e kautonga. Ai waa o e potunga au e whakamafola lea koen. Tena u tuku atu ai Ngaahi ongongo mo Ngaahi pōpuaki. I he ngalu o pēpea mo ngalu ea ka kou lotua mawahe a koto. Haiwi pea moha mālohi. Ke hanga o whakakoloa aki ki nau tolu. Whātima pea he whoka ki nau tolu kotoa peu nau whinga ue aki. I he Ngaahi mea ngā ue pea mo e lotu pē o tua ke whakawhainga maari e. Ai Ngaahi mea kui kai te mau lava sio ki ai. Kai tuku ke a watu ki he loto whare kotoa pe. Ai Ngaahi ongo lelei. Ai Ngaahi ongo fo ou. Ai Ngaahi ongo o ku mahu inga. Ke whakaau ki he Ngaahi loto whare kotoa pe. Ko ia e lotu be moi hu mau hake atu he hoan. Whai tāpu aku mai ai polokalama ko mau kamata ia.
o ia maulotu mo hu fai ma tuunga behe huafa ho aloko sisu klaisi ka ko mau famo ui amen. Wātua e whamalo mo e loto honga ia moani ki he whaiwhikau ko ia o e siasi ahu fitu ko ia i Seattle, Washington, Amerika ki a Pastor Edwin mo unga. Malo o pito e te takwalau maria ko ke whapulpulu aki ai polokalamani i he tiafi koini. O ku taulau monu, taulau koloa, he ke lava pe ke tataki ki tau tolo aki hangai lotu, ko e ngā kene hanga whamalohia e tau ngahi ngāwe ko tau pe o whataki i he whanonga anga tau iai. Neongo ai whatu taunga mai ai ngahi whenga taa pia mo e ngahi mamahi ka tau kei whakawheta i pe i he aho ko tau pe o tau kei maua e whanonga anga i he meitaimi ki i tāneti. Whamalo tēnei whaiwhikau e tuini mo unga pia hange koe na aku kini at ki mua ko e whaiwhikau koe ni ko whaiwhikau e tuini mo unga ko e whaiwhikau ia pe me sas a whitu Tonga ko ia i Seattle, Washington. Ka koe Palestini whakakatoa ia ai ka wako tutuku ko ia o e koristu tuku piula i Amerika. Pea ko ia mauloto honga ia whokiheni o ko ilo o te waki mo ngai whatongia ke whahoko e ngai katoanga mai koristu tuku. Te utuku a te whaiwhikau neongo peo ko lahi e ngahi kawenga ngā ue koe ahoni. Ko ki mautolo ko mo i lotoni, whamalo atu hene tau kau whataha. O ku amanaki whoki ke te waki whoki ai a ahi mai ko ia ai e Palemia Tonga. Ona po hua kawa me liku i he wike kaha o. Pea e toki o atu pepa mono FkEiki tau polokalama koe ahoni. Ka i e taimini te koleange mua ki he tangata e whaiwhekau. Whaiwhekau e tuini mo unga. O klawe i he ki whine motu ani. Ko e te waki whoki o e katoanga ko ia kawa tutuku. Pea ko koe whoki o ke Palestini whakakatoa ai. Whainge mua o ki wahe ki he ngāwe koe ni o kuhanga mai me mua. Pea moe hahano ki FkEiki. Ke mea ia te kainga whanongo ko tope na aku ia taha ia whe alu ki Hawaii o tori whainā mo ngahi tori lei me ai. Ka te tuku atu ia ki a te koe. Malo. Ai malo au pito e Fatima e ma o whainga maari pia ko whakamalu atu ai pe he tala whakatapu ko ke ngāwe aki. Ka e ata ai pe mua wha mo ki whainga maari ko ni ke hu atu ai pe ki tuaki ta totongi ko ni i he le tio ko ia le o e Pacific Saute pa ku feunga pe foki ko hinga ko e fefine whahoko whatongia ko ia o e le tio o e Pacific Saute. Nai kai ke mei mau hono le o le lei pa mono whakafu ofa ko ni ka ko e ngā ue ia ki apiako masiwa mo whakaofa ko e korispiura. Pea ku ia e o ngo i loto honga ia i he whainga maari e ko tuku mai.
ka e lava I be mua ke whakahoko atu I he ngalu o pe, pia mo e polokalama ai leo e Pacific Saute, ai ki I tala noa pe koe ni o whelave, pia mo e te waki ko ia o e aho whakamanatu, o e ako tutuku piula I he wāhenga Amerika. O kou lawe I pe foki ko e tala noa ki he ngahi ako tutuku, pe ako tuku e te ringa mo e whanongo, ai taha kotoa pe ia ki he ngahi api ako koe o ilo a, pe mo ilo I. O hange ko e teke hai ki he koris tutuku ko ia, ai ako maalunga Tonga. Pea mo e ngahi api ako o ku tokolahi, pea ilo, koris Tonga, koris kotupou, ngahi ako ko ia ai Wesiliana. Pea e anga fefe, ke whakatatau e ki kaupeau o e ki apiako ko piula o ku tuu I waini. Pea ko e ki apiako e ni ai ako ai sias aho fitu. Pea ku whai ai te waki ato e mau ki I polokalama whamanatu. Ko e fuafua taimi eni ke aluai ai ako tutuku o whakahoko aho nau aho ki he taulanga matai tofe ki Hawaii. Pea o ku host e he ki I toko ni ihi toko si I pe o ku nau whakakaunga tā maki mai pia mei Hawaii. Pa ko atu ai ai whanongonongo pia mo e ui ko e ni kia ki mou tolu kotoa pea e ka wako tutuku Amerika o ku malawa ke mou whanongo mai ki he polokalama e leo e Pacific Saute I he fiafini. O ku au whakahoko atu I hoku whatongia ko e Palestini ai ako tutuku piula I he wāhenga Amerika ai whakawhe mawahe koe ni kia te mou tolu kotoa pe. Koe aho tolu ki he aho fitu ko ia o Novemba. Whatonga ian, ngahi aho lahi en. Kamata he toa pure lulu, whalaite, tokonaki, Sunday. Koe aho e ne wha, e whakamanatu ai aho ko ia o koris tutuku piula I he wāhenga Hawaii, I he aho tolu ki aho fitu ko ia Novemba. Pea koe whakawhe. O kuke whainga maari mea mai ke tau kaunga whanonga ki Hawaii. Mahalo peo ku te ki ai ke au e tuunga o e ako tutuku piula ki ha tuunga hange ko ia o ku au ki ai I he tauni. O ku ai ai ngahi to wako. O ku whai a hono teke. Pea mohono whaka ai ke nau whahoko ngahi whatongia. Pea koe tou matu o tu ataha pea me he whangofulu ki he nima ngofulu koe tou ia e kau paionia. O ku ai peho nau ki toi toenga. Tangata ko whaikau sonatane katoa wunlewa. Te whoke tahine ko Sela Pohiwa akaweka. Ko Taione Tui Korovatu. Ko Samson Pulu. Ko Pota Waine. Ko kinau tolu te vita manu. Ai kau paionia. O kunau si kei mo ui. Pea kunau kei whai mai a hono tokonia. Ai te waki whatongia. Nana u whai e nau ki I aho. Whai e nau ki Papa Kiu he pāka pe I California. Tahine ko meresina ki. Pea pe he whoki ki a mereri poi. Ko e ki kau whewhine na nau o mai o tātānaki. Maa nau paanga e taha mano taha afe. Aho pe taha. Koe te waki pe ia ho nau ki Inas. Ke nau whanonga atu mo ia aki nau tolu e lava ki Hawaii. O kuia I pia mo e to'u ko ia e longo mo e loto. Ko ki nau tolu ia e kawako pia me he nima ngofulu ki he ono ngofulu. O kuia ia e President Malolo Erikena. Fia ilo pia he whoki a flet aho. Ia I pia mo veisinia mo Ngaahi. Ko e tahine ko liriosa pinau. Ai ko ki nau tolu ia o ku nau kei puke pia na nau lele I mai he ngahi tau koe. O ku nau tānak whakapuri pe ki nau tolu e nau ngahi. Mea ofa ke nau o mo ia ki Hawaii. O ku ai pia mo e to'u ko ia o e ono ngofulu ki he fitu ngofulu. Ko e to'u ia o whakahingoa ko e to'u whakaofu ofa. Palestina e tamasi ko ia ko William Latu. Pia mei holonga. Ko e tamasi ko Pasiria Yeke. Mo ki nau tolu kotoa pe. Ai toko ni ihi o e to'u ko e ni. O ku nau wako e nau hiwa. Ia e nau ngahi polokalama. O ku kawai pia mo e tahine ko ia. O ku whakahoko whatongia I he reti o. Ko nau to'u ia.
o kui pe ki nau tolu ia, ko e tau whakaafu o wha, pia mou wakai pe mai pe mou tolu ki ho nau tau. O hoko atua e tau ko ia, o e whit ngofuru, ki he walu ngofuru, o kui ki nau tolu ia, ko e tau ola. Ai au ia e Palestine malolo se mismoala. Tau ia i mo e kaumata apure, o i ngahi aho koe ta hine ko pipiena, pia mo e mahanga ko seri, ko Moses o kolo. O ku makatuunga ahano whakahoko atu e ngahi hingoani, pia mo ngahi to wakoni, ka nake ako i piula, pia ne ikai ke ilo, o kuia i e polo kalama e ako tutuk piula. O whakawhi ia ki mou tolu. Mou whetu taki pe mou tolu ki hataha i ka waka tutuku mou ilo i. O ku lolo tonga vela maafana ai teu at koia. O kuia i pia mo i to'u koia e katirio koula, ko e to'u ia o kou whakakaunga tāmaki ai e Palestini lolo tonga, pia ia i pia mo e piula for life, pia mo i ngahi to'u koia ki mui. Koia o kou whakahoko atu. O ku teu maafana Hawaii, ke tāri ki tau tolu, koe aho ene whā, ke tau kau whakataha i Hawaii, pia koe kaweinga ngā aue o whai atia e te wake ngā aue o ku amanaki, pia mo e whai e whakaukau, ke toe langa fo ou e whare mohe koia e tamai whewhine, pia o ku tāketi rewa e ako tutuku Amerika, ke nau whakahoko e poloseki koe ni, e whakahoko ia i he tau ua wheua whā. Tuku kehe, ka pau e whoki mai a kalaisia ki mua, petene o mai e ia hapaanga, o toi waweange ke whakahoko e whatongia, pia e whakahoko rewa ia ki mua. Ka koe proseki pia mo e tau mua ngā au e ia, o ku hanga atu kia i e tau ni, pia o ku vela maafana ngahi to uako ko nau tāna ki e paanga, pia o ku nau amanaki ke nau whanonga ki Hawaii, o tuku e ngahi mea ofa wheilau ko ia. Koe uhinga, koe leleina nau mau, pia mehe apiako ko piula, o ku nau loto ke toi tuku atu ia, ke toi lave monu ia ai muhani ihi, o ku nau fou mai i he ki apiakoni. Palo ko ki whanongonongo pe ia, pamo ki talatala noa ku pia whakahoko atu Fatima, ke whanongo mai ki aia ki nau tolo e ka wakututuku, o ku te ki ai ke nau kau mai, ke nau hanga i loi, o ku lolotonga lere, vela maa whana, ai te waki. Pia atua i pe mua pamo ki talamonu koe ni, ki he ako tutuku ko ia a piula i Australia, ko e Presteni, Sione Havili Lom, ko e taokete pe ia o e motu au whakahohaa, pia pe whoke whaikau, Stephen Fine te aupa, pia mo e te waki ho mou aha ko ia e koristutuku i Australia, ki he aho moni te ko ia o e weekend ni koe ni ka hoko, o ko wato e talamonu pia mehe ka waka tutuku Amerika, o whake mou mau ha aho tutuku monu ia, whakawhiawhia, pia mohu tāpu e kina whoki. O ia e ki whamatala malo au pito Fatima. Whamalo heni e Palestini ko ia e ka wako tutuku ko ia Kristo tuku piula aia ko whaiwhikau e tuin mo unga whokia. Malo pito no whamalala mai o hange ko e te waki ko ni mawhana e katoanga ki e aloha len aia Novema aho tolu ko ai. Kamata i Novema aho tolu aia ko e aho to plelulu ia o whaka osi ki he aho fitu, ko e aho fitu, Sunday. Iyo. Aia kamata ia i he aho to plelulu, aho tolu. To wha osia ki he sāpate ko e wike ko ia tō atu e lere e wike kakato e taha ai ka wako tutuku. Ai ko e tō wha ofa, ai ko mau tō ufokia, ko e tō katurio, pia mo e tō ola, where angahi tō wako e. Pia kunau te waki a tai peke mawhana mo vela au hai peke nau alu, o whamanatu angahi ofa ki he whae ko ia ko piula, pia mo e langa ngā ue ko ene upu whahoko mai e he tangata e ki Palestini, ko e tau mua whoki ke toko ni, ke si langa a ki ha whare mohe, ke whai ke whakamalu ki ai tamai whewhine. Ai ko e talu pēni me ngahi tau ene me whango fulutupu ko hiri, e mau iai ka ko ene o kai ngahi whatu ngā ue. Pea whakamalo atu e Palestini ka wako tutuku, malo au pito e tok whatongia, mo e taki whatongia lerei, o tau lawe katoa ai. Ko e mahalo ko lava lere ka wako tutuku, pa koe nau toko lahi au pito i lotoni, pea mo e whakarea mai. Ka koe ki mea ke he pe whoki eni o ku te wake tu whoki ai tari ko ia e Palemia ko ia o Tonga, o na pohua kawa miriko,
ko e iai naha o ki I vahe whakalotolahi pe mai mahu inga o e kauwhataha ai community Tonga. Pea ko ia pe. Te wake mea mai ai e Palemia ke vahenga se ato I he wike kahau. Malo o pito Fatima, ko whakamalo pe I he whainga maarie, ke tau whetangutu I he wahenga whanua I he whanua muri koen, ka kuia I ho tau taki I ho tau ki I pureanga, ko e Eiki Palemia, ko a kawa meiriku, o kune loto whakato kilalo mo fie kau whakataha, o ne fie ahi ai ai kolo e malata, pia mo e taulanga matai hui, pea o kui kai ke u iai haku fuu a ilo lahi fefe ka ko lave I pe tangata Eiki Palemia pea o kui ai fie mawahe I he ene loto whakato kilalo ka e fie a fea mai ho tau wahe ngani pea o kui ai poupou pese te au whai pea teu ke kawatu ke he Ngaahi polokalama whau pea kokulo tu pe ia pe mo ku fia ke hanga he Eiki whakamalu Eiki Palemia malu I ne whanonga I he wahenga whanua Amerika pea ke whakaulelei mai ke ho tau wahengan pea ke tau kau whakatah o kuia ia fia mawahe pea mo look forward ia te au ke ia whainga maarie ke kau whakataha ai pea mo tama Eiki Palemia I ho tau wahengani ko e popoa ofa peia pea mo lotua ai whanonga hao I he ene whemea aki holo whai I he whanua koini ko Amerika pea o mai ai ke tau kau whakataha Iha Ngaahi polokalama whakawhiawhia whamawhana tene o mai ha Ngaahi ongo mahino mo mahu inga kia te tau tolu ke tau ilo ko kau Tonga whakahe mata mai ki he whanua murin ka ko ene loto maulalo ke ne ahia mai pia ke o mai a hota pure anga ke tau sio tonu mo tau au tonu ki ai o whanongo tonu mea teia I hota ki wahenga whanuan ko tui ko ta puaki pia monu ia ia mo ki tau tolu Fatima pia ko look forward te atu ke kau whataha mo community Tonga Iha a umai ai Eiki Palemia malo au pito. Malo o pito. Whaiwhikau e tuin mo unga ko ia pe whokina ne ta taki ki tau tolu aki ai lot kamata. Pea I he taimi te tau pe whoki ko e president whakatoe ka wako tutuku ko ia o e koris piula. Ma whamaloen mo loto honga ia ho tuk taimi ka e lava ke kau mai ke tau polkalama ko e ahoni. Pea ko ia whoki. Kau koris tutuku piula. O ato e tuku ha mouiri ko ene ko os tuku ate pe kamata pe me he aho tolu ko ia November. O lere ai ki he aho fitu. Te tau I Hawaii I ai pe. Pea whawhe I mai o au ki he whamiri mo taha ko toa pe hao ngai maheni. Pea ka pauna ke kolosiange pe I he tomua. O mo kau katoa pe tari lerei fia. E he Palestini mo kau wako tutuku. Ke mo me ange ke mo fia whakataha. Maa koe taimi pēni. Ko iai o ku whamalo atu heni, pea te wake at whakama ngahi whakataha, pea whamalo e whakalotolahi. He te wake tau tari ai taki pure anga o Tonga, whamalo te ngai mea kota pe mo I pōpō o whai. Tā e tene tau whuhiwa koe ni, koe tala noa mo o ngongo, koe ngā koe hiwa ia o kutuku atu, koe tau tala noa I ene ngahi o ngongo, pea mo ngahi kātoanga koe iau amana ke whakahoko, pea os koe iau tau hoka tu heni ke ngai pōpōaki putu, o ngai whamiri ko whakaao mai ke whakahoko atu I he polokalama awani. Malo o pito. Malo o pito whaiwhekau, mau o whātu. Malo o pito. Tala noa mo
Ahoe au no fo kai au fuato kai whakanoa loto o ana wahoko. Iwe si oto makawhare o maloa ki tupu e kere si e no foni e koe whakamaunga unua ki e whanua koe hanai e tatau koe ha e wheunga e koe viso ne ni ko tu umo unga o iau he kere si mo e ta whenga monu ko tau lo fuku vehi mohoto wheleni pangai o e hau unua ki e whanua tuku au he lo au whai ke tupu tupu ko hai e rea tupu i pangai o malo e fia fitai tō e laa hopa kani wātangi mo e te iko kalanga e tokanga ke tau a ki loto ka whelu te nie o whawhio mo e merino a whei tau la loa e pule alangi ki he au no whapuri e te amanaki whanga o taha ho ta whakamaunga te ulau kau aki o kato e laka. Ange koe koe hiwa koe na e tuku atu, koe tala noa mo i ongongo, koe tala noa ki ngai au anea whi pia mo te waki o ngai whakataha anga, tau whamalo koe lawalele ia ai konga uloaki. I tai minite tau hoka atu heni ki he ngahi pōpoa ki putu ko o si ia umai pia mo e kore mai pehe ngai whamiri ke lawa pe mo atoko atu ano whango atu. Ngai mea FkEiki lai o tō i he koloni, kai umaa ai ngai mea FkEiki o kai ngai whikau aki lai moia. Ai ko Samuela Whewaleaki, e whakahoko atu e Emma Mawhakaunanga wa i waka Chalmers, pea pehe whoki ki e si i ongongo koia e tō tau, ai taha o e kau tangata na nau kau he kamatai mai e nofo ki he koloni. Ai ko Samuela Ninga Tolo Lātū. Pea i kai ki ngatai, pea pehe whoki ki he taha na mau kamata mai ai whakahoko whatongia e whamawholarea ko ta lau mo te mo aluani kau fusi o ne ta tau mai moia. Pea i e taimini te tukuange ki whainga maari koe ni, ki a Emma Mawhakaunanga wa i waka Chalmers. Emma, maloi lelei ke ki hanga mua au mai peha ki pui tua o i mea FkEiki koe ni o Samuela Whewaleaki ko tō tahani na ne nofo lauta upe i he kamata anga mai ko ia o i ngofulu. Ka ke wahe mai pe ko i loko koe ko taha koe o i kau whae ki he tō tahani. Ke pekia koe ni. Mano pits kati maho ko mai kau ne koe ni. Ako ki whamaloat kato ki he le te o tonga o mo pe ko mai kau. Koe ku Prabe a Praiko no Samuel Whewaleaki. Samuel Whewaleaki me ko motua. Ko ne whae ko whareata po enta mai ko sioneat. Ko nau kapina nau wheanga mo wai ora motua e hala maha kolo. Ko tangata tono ko motua. Nau whaiwa mo Samuel i tiato i he tahiwa fitu noa. Ko fi he fitaha. Na te kei ke hane pepa. Ka koe tangata tokanga o pito kono kau ngā tangata na muanga no kau ngā tangata kia te i pepa ana. Kana o tarang moangi kānata he moe ko kānata o kau he Commonwealth o ko kakai tonga o nau hau tai o fua pe i he mahi na tōru. Ka pai aha tā no kānata kene ha support mo tōru pe ia mo paanga ke te otongi mo tōru. Ko e tai huto kona hea pita Samuela ke kuka kai tongo lahi. Neo e ne tātai pāma e ne me akana lahi o no tam a tō jia tōna. Ka koia, ko hona
hoka Samuela o Ngaahi i he state o Washington and ale alo Ngaahi no ko anga ke Ngaahi ke kautai ke kautai Fatima ko ke kana mai be Iyo, o ku wong le mai pe. Iyo, koe pana Ngaahi Samuela na fai ko langa ngai sale mo be i state kana Washington i ta de fiskisiato ai Ngaahi sale ko me ke familia ku ke tau ta mali mo Ngaahi fa ku na kai ka na ho mo me kana to kanga Samuela mo ni ka Ngaahi na andai ai Ngaahi me ke na no fai But ang ata ofa kita Samuela pa ken na mali pa ta malolo no ki mo ko ki fo ai u na ko ki mahanga pa ko na o ave pe Samuela tan fata mo na we malai pa na malaga po na mali mo toni pa ko na to ko na ko ki tamai pe ko na no mate au ga no ofe fine to ko tolu o keri se lo alea aquí te amo Mona Lisa se lo alea aquí te amo Emi se lo alea aquí Toriano o kai ke la area for matalate a tangata ko ni ko tangata o fa oficio ke kai ko to be o pe ka ja ja si ko na fa tu fa fin na fa to ko we Tonga pe tu ko to be na ala tangata ni ko pa pe ke na yo to ko ni to ko ta ko to be na o si ilo ko to be he ka to na na si ata se vendi se no vita vitua vitolu na ka nga ve tam si ko ni pe mo ala mo kala line proka bana ka ja ko mana ke ta hai ka ke na mai to kala si ke ya ma ala ka si fa ka no pe Samuela to ko ni ke ka kai ko to be na go ko tala he ka wa mo na ke he Samuela pa na hanga tala ka hola mai ki ka tan o tangan ga pa ka ke hola to ta mai ka hola mai to ko to fa o na ku to ka ga pi ke anga no ko Ma lo pito Emma ko me FkEiki kono Samuela o ku o si hoko pe ikai. Ko me FkEiki Samuela o ke fa awalu i he Siapa tega ke mau Palemia te kui ai Des Moines ka ku ka awalu he ka ku kai ke a bo ya a bo pe a to awalu he e ba ku ngi ka o to ka te mo no malanga makabao mo ke ka pe Palemia te pe ska pa to ta te to para ko pe ai Palemia te ko kui ai okay Fatima Ma lo apito mau ofalahi atu i he ma vai ko mo to ta ko ni pe hange ko ngai vai ko mahu inga ko ha ki me ana e fai e fa ha ko to ta ke to ko ni lahi ai ki o tau ka inga ana ne to ko ni foki ki na tol ko ne ka ki ha na pepa ke na lava ho mai mi Kanata i he pota o tu ta me ki heni pe ko ni ku ma o tala ko ni fa ha ko no me FkEiki o ka topa a valu pe ko ia e toke o atu pe ano FkEiki pe malanga i pe e fai te ka mga vao ai a ko e tokonaki ia ko ia o i wike kaha u tonake wike kaha u ko ia e whahauka ana me FkEiki pe ko na te mo lava pe o fetu taki ake kia Emma ka uma FkEiki i whanau paia na no fo whatape mo na tamai i Des Moines Washington ka ta whaaki pe ko ia mala vapuna pe ko taha foki a hono ka ngā mea mamae na ku ilo he ngai taulahi i he tuk folau mai ko ia ki heni na ku whatonga ina na ka ngā mea taulahi a pito mo vai siriba tu i vai e ngai taulahi mau ofalai atu Emma kai tau hoko atu ki tau toi ngai tau ngai popoaki ko a mai mau ofal te family deepest condolences to all the family love and prayers Malo apit Fatima po Fatima petai
Malo pito ema o fatka ki motolo. Moi ka inga kolomotu a kota pe moi family. Ai ko toa tahani whakoi pekia pe mei kolomotu a tonga tapu. Malo o pito ema o fat. Malo. Iwa putu. Wange whainga maari e koe ni ki a la tuhu a kau ke ne whakahoko mai pe I he reo ai popoa ki whamamahi kua whakahau mai ki he tahine ko ia ko talau te moa loani kau fusi. Ko tō tahani whaki na mau kau ngā ue I he whataki mai koe re te o he tahiwa hiwa o lere mai ai o au ki he taimi ko ia na hiki a taimi setaloni. Kau ke kai ke ngalo ai tō tahani po ne kahi tau kei mo ngahi a konaki ki ngāwe aki a ngahi lea ko ia whiunga mo tau ke whamawhalarea ia ke whalaua talau mo te moaloani ka fusi. Ko tuipe kui lotoni a lātu hakau, lātu whamoremore ka ke tuko mai ai pōpoaki ko ini ke whakaau atu ki kāinga mo I pekia. Malo. Pamalo foki Sylvia taimi aho ka mai ka ngāwe Voice of South Pacific Radio ko I whainga maari ke tuku atu ai ki pōpoaki ofa me he ka Palestini ko ia o e Malapo Day na kulele atu ki I he tauni na I whakahoko pe ia I he mahina po o sipa na I lava ke whakahoko hakatoanga fia I he fua Malapo Day ai ana I whakahoko ia I he Bay Area te whakahoko foki mo e nau Park Day o hoko taki o whakaosi aki foki ai katoanga koe ni ha malanga taha ai kāinga ko ia o ia koe te au. Pea o ko mai ai pōpoaki o whakau mai e ni mea ānau. Tu pōu ata ka mai toenga ko ia o I Malapo te kau Palestini. Tu lou mo I pāingani ka e tomo a whakatapu ki he puni walu I loto tatau. Ka koe o tua mafi o kua o niu. Pea whakarewerewa ki he mate pea moi mo'ui. Ta tuku pe mua ke u popola haki I wala I tō mua he ke utala atua I hoku uhinga. He koe tā o kuongo, he koe tā o kuuhu. He ko aita wangaa ai funga afo e te au. Pea ngā ue ai ki vai ko tufu mo kare. Pea aita wangaa mo tau pa mo tō tai. He ko poa e vaasi ko ula. Ka koe lupe tea o funga afo e te au. Kua whei e si hova hono poponga. Pea ne ui ai tau mua o e kāinga me he ahoa. Kahio.
te wā ho whalau ta hine talau mo te moa he kua ui mai alangi. Ko lava ho ngāwe, pia ko ke lava i e whakapuepue. Ko e tā, e taku, pia ko ke tāri ko au, ki he hau e ngahi hau. Toka he nonga mo i whie mārie, o ātona i tahine talau, e kai ke mauhanu te launga, he koe pule ia alami, ko hai tene toi we ia. Mohea until that glorious morning. Whakaapa-apa atu, me he kai ngā whoi te au, ka maa e malapo tei i he wāwhe uoua. Pea ki ai pē ai kore ki he kai ngā, ko i ngā koe te waki ko ia ke ave ai hala ko ia o e kai ngā malapo, pea kunau kore pē whakahoko eni i he waweni e tuku atu ia ko i ngā koe kai ngā a whoi te au kotoa pē ke nau ilo. Ai polo kalama koe ni o nau tānaki whoki ki he api ko ia aia te o atu pē ai address heni. Aia o ko nau tānaki pē ki o kalani a pongpong. Pē tuku atu pē ia me he malapo te page. Kore mai he kau Palestini. Ilo i pē ai mea tatau o ko kai ke ngata pē ke ni ihi na nau kau i he malapo te. Ka o ko whakawhi i atua ki moutou kotoa pē. Mō ki e kau i he ave ai hala ko ia e kai ngā malapo. O whakahoko ko ki ia. Pe te nau tāna ki taha pē. E whakahoko mo iai mo e nau ki sila ki ave. Ka ko iai e Sylvia. Ko e ofa ia o ku omi me he pāi ngā. Kai ke ngata pē i he kai ngā malapo. Ka tau ilo ko e pekia. Ko toko tahana e ofai. He kai ngā toko lahi te o lawe ai koe pia lawe ai a ki tau atua. Malo. Kaputo sa. Pako tui pena e, iai hangahi ata na e tuku hake, koe ungahi tā ia me he polo, na e whakahoko ko ia i he aho malapo te, ka maa whoki ai sāpate, ka osko ia na e whakahoko. Pea ko ia i o ko o whaatu, ka e toki o atu pea FkEiki ke hala koe ni, i he wameni pe i he nau pēsi. Malo Sylvia, o whaatu. Nā motuk me amaia ki he si popo ki whamamahi koe ni mo whia kau ngā mamahi e kai ngā malapo koe ki nau tau whako e towhi ai o e eiki ko ia a talau mo te moa koe towhi ai o luani. Pea whafo o whahono whakaau mai o e popo ki o whape wonga le rei atu ki a tau tai tangata ka koe whaiwhekau pea koe hoa o whaanga ia o talau mo te moa luani kau fusi. Ko ne tatau mai eni i hono tau wonongo fulmawha aia na e whaele e tō tahani i he February a taha fitu o i tahiwa ni mawalu. Pea ne tatau mai ane hiki atu i he ahu o ua ko ia o September o i wāwhi o ua. Pea ko amanaki ke whahoko a hono mea FkEiki i sāpate ko ia o i wikeni ko i ahu wā ia. Me taimi o no ke tātaha koe na mo mea mai pē ki he ata koe na e tuku atu pia mo e polo kalamana e wahe mai ia e Daniela Kaufusi a ia ka koe hoa o whaanga ia pia e whakahoko ai pia ahono whakai ki he ka i San Jose me taimi walu pongpongi ki he taimi taha wā hoa tā koe ngai whanonong katoa ko ia as katoa atu ai pia ai FkEiki ki o polo kalama pea mo i tatau whakaosi atu. E whai ahano whakahiki heka o e toko tahani, ko e whae, ko e kui, ko e toko ua,
Ko kau ngā whanonga, ko kau ngā aue, ko kau ngā whiohi I he lotu, whanua, pia pē whoki ki he whāmiri. Ai a ko ngena ako lawe FkEiki moa, ko he taha ine ka umea mamae o ala ki hifo kalalaine puloka moi moi. I taimina I he ni aina ne mau whainga maria I pē ke nā ngāwe whataha I he City of Seattle, pia koto tahani na ne ngāwe lelei au pito. Ka I he taimina na whoki atuai, na mawangoi ko ngā na ia ne ngai whahino hino, e ngai ta whaaklahi, ka nge ko ngai lea whaapa-apa, mo ngai lea whakatonga, mo ngai lea totonu mo tau, ke ngāwe aki ta whaake whamawhalarea. Ko na ko lava lelei ano whahau ko mai e la tuhu a kau, ai popaki whafo ofa ko ia pia mi he kāinga malapo, pia te whoki e toki o mai pia mo e toinga o ngai popaki a moiange. Ka mau ofalahi atu heni ki he uitau, ka mai ki whanau paia, mau ofalahi atu ke ngai kupwhelawe I kotoa pe o ko kau whataha pia mo e peki a tala mo te moa loan ka fusi. Whalawa, toka I he nonga mo i maria I ki mau ofalahi atu me he leo o Pacific South e. Na tau ngawe I whataha pe I he kamata o a umaini ke ahoni kua ke te tau mai. Whalawa. Ko e taha ina mahalo e tau ngahi popaki whamamahi wha oseaki e tau polokalama. Ko e lava leirei whoki ni ai whahoko atu e ngai mea FkEiki, ai ne kamata whoki ki a Samuela Whewareaki. Pea tau hoko atu ai ki a talau mo te moa luan kau fusi. Pea ko e taha ni o e si I kāinga, ko tonga ane, ko e tamai, ko ne tatau mai. I o tau wahengani, nofo peo hanga mai ki malapa kapuna, tau lahi. O Samuela miringa tolo la tu, ko ne malolo eni I hono tau ono ngofulu mahi wa. Na tau lahi pe foki e ne whea mai mo e whekuke, pea malo pese ne ikuna. Kau kai mau ofalahi atu ki he whanau paia, kai umaa ai whamiri hono kotoa. Tau te whita whoki e kāinga moi moi, ko e si whamiri o Samuela miringa tolo la tu, o kune maalonga I he kāinga. Ko e ne malolo ene a Samuela miringa tolo la tu, I he aho tu site ko ia o e wikeni. Ai a tau pepe ko e pouri fo ia ai e fiafi moni te. Pea ko ne whoki ki api o malolo ki ai. Ko ai ene ki whanau pea mo e whangamahupuna. Pea ko na kau whataha atu
i he malolo i he nonga mo Whea Maria Eki, whataha mono hoa o whaanga, o Ameria Lātū. Ai ana ne malolo ia i he wāwhe mahiwa. A koe tau ina ngō fulmātolo e kei whataki mai ai mo ui atolo, pia koe ni o ne whoki mo ia o malolo ki api. Toki wha opo mai e whamiri, e nā pōpuaki ki mea FkEiki, tok whahoka tua e polokalama ko ia o e monite wike kaha u. Ka kai pē tāla me he taha o e whamiri, ko i ngā ko e ngahi whakatūtū ko ia ma ngai whakahoko ko ia ke ngai apsia ko ia whakahoko i e Pony Watson, pē tupunga me iai, ai tatari, ka rewa ke whainga maarie, ka koe tu e taimini, o ku angepe o ku hoko atu ai whakakakato e mea FkEiki ki he wike ki tō a. O ku hangepe koe na wahe atu, ko i ngā pe koe ngahi apsia koe ni o ku whakahoko atu, pia koe taimi pe ni e whainga maari ai ke whakahoko a hono mea FkEiki, ke whakaheke ki hono api ma u. Ko ni mo mea mai pe koe tangata, na ane toko hono taimi ka ne alo ma upe o a upe o ne toka pe i malae alo pe o nofo pe o whalaulau noa pe ki hono hoa o whaanga nai more, pea koe ne alo ai pe ni o sio ki whaitoka, pea koe aho ni koe ne tatau mai. Toka Samuela, miringa tolo, Lātū, mau o whalahi atu, mo lotu, Uwhekina atu pe i he whaingata koe ne hoko i he loto whare o whamiri, mau o whātu pili, Riami Lātū, kai o maa whoki. Ai toenga o e whamiri hono kotoa. O whaange ke whapulpula kei peki mo tolu, e o toa mawhi hanonga mo Whea Maria, mo whakakakato ai ngahi palani o mo Whea Mau, o au ke taimi e whakakato ai a hono mea FkEiki. Whalawa Samuela, miringa tolo Lātū. Ko e whoha whokieni, o peset Lātū, pe moriseri kato kakala, pepe, moi Lātū. Ko na osi malolo ate ngai taulahi kohiri, pe koe taha eni, o e whanau o whaanga, a peset Lātū, pea mo pepe Lātū. Ko ia o kai ngahi kupwhekau ake whamiri, nā toki wholau mai, ka mau atu pe mau ofa, mo e kau ngā lotu whekina atu pe, ke whawhia Maria i ki motolo e o tuai futain whaingata a koe ni. O whange, ke kei whapulpula kei pe ki motolo e iki, hanonga mo Whea Maria e futaimi whaingata a koe ni mawai, mo tamai, ka koe kui, koe toko ua, koe tuonga ane, koe ne mama o atu. Whalaua Samuela, miringa tolo, Lātū, ki o apne. Ko e tukai taimini ko o squata ni me taimi fitu e fiafi e Pacific Standard Time, e taimi ko ia a Seattle, Washington, Amerika.
Koe lava tene tau konga uloaki, pia mo ngahi popoaki ngahi mea FkEiki koe ni, ngahi popoaki whamamahi koe ni. Pia ko hange koe lau koe ia ai punake. Lau ka siope, koe mea ni te tau mau pe lelei, tau toi mau moi kovi. Koe anga pe ai whanonga anga, tau fasta nunu ai ngahi whaingataa. Kau tau whelotu aki pe, i hea ngai whanonga anga. Tau whewahi aki pe, koe hape ha mea, te tau lava o whetokoni aki ai. Koe, whamore pena amanaki tau kau whataha pia moe eki konsela. Ka punau whahoko atu na ngai whatongia ki ngai mea FkEiki koe ia i he Bay Area. Pia te tau toi kau whataha mo ki nau tolu, ki he whakama opo mai o te waki ko ia mea mai eiki Palemia o Tonga. O lava le rea whoki ngai whakataha ko ia ki United Nations, ai ana whakahoko whoki ia i New York. Ngai whakahoko whoki ia i New York i he wiki kakato e taha. Nā ngai whakataha mo e kautaki ko ia, hange ko e kautaki ko ia i he ngai otumotu Pasifiki. Pena nau kau whataha whoki ai, pia mo e Ampasto a Tonga, aia ko vainga tone, pia ki ai whoki pia mo e International Advisor, pia ko e totaha whare ia ko ia ki he eiki Palemia, aia ko mahe uri tupo niwa. Pia nei kau whataha mai whoki mui wholau mai me Tonga, a ene toke tā tauhi. Pia ko amanaki ke nau tuuta mai i he aho pulelulu ko ia o i wiki kahau. Pia ko amanaki ke whahoko ai whataha ka pau ko i kautaki lotu. Whaampe ke mo kau mai vahe mai ko i hapeha mo whakaukau. Ngai mea e lava ke tau whe toko ni aki pia whe vahe aki ki e lelei whakalufua ki ono tali o e Palemia. Ko i kai ko i toko taha pe ni pe ko whakasiasi. Ko e tali ni o i Palemia ka ko e taki whonua o i pure anga Tonga. Pia amanaki whai whataha mo e kautaki lotu. Pia mo e kautaki community i he whiawhini, i he taimalo. Pia aku mau whiawhia ko i haha mo ngai whakaukau. Ke lava ke tokoni. E tau tātal lelei o whiawhia au pito e Palemia mo ne te waki a ene mea mai ke wheloaki pa mohono kāinga. Kai whaka ngahi appointment i he taimi ko ia aho, i he ne tū uta mai, o kai ngahi appointment lahi ki ngahi appointment i pia mo e kautaki pure anga ko i ngā mahu i ngā whoki ke whakaari atuai ai ki otu motu, ai ki i motu whaipiri o te, otu whereni te, nā mauai hangai whenga maarie, pia ke whakaasi ai pia Tonga whakamamad lahi ke ngahi whengawe aki, wha ekonomika mo i whetoko ni aki whakapure anga. Pia ko ia i he prelulu, ta tau pe mo to prelulu. Ka koe taimi e whiawhi, koe taimi a kuma wai whainga maarie, ma ai community Tonga, i whakatahtaha mai ai. Aia whakawhi at ki motol ko toa pe, o ku tataki ia e whaiwheka mau sea ka kalafolau, e whakahoko ia i taimi o no e whiawhi i he siasi First Tongan United Methodist Church ko ia o Highland Park. Pea aku whawhi atu ki motol ko te pe kautaki lotu, kautaki community, ange koe kau Palestini i he tanoa. Pe ko hataha pe, i e ngahi kurupu, o mo whalere ha ngahi ngāwe, o ku iai e whakaamu, ke tau kau whataha, ko hono whalanglangi i, o e eiki Palemia o Tonga, ka koe taki pure anga ia ho tau ki motu wanga ofa. Pea ko ia e amanaki tu uta mai i he aho purelulu, pea e whoki atu pe i he pongi whalaite. Ai koe ki tai mixi pe, ka ku iai pe mo e ngahi whaafe, ange koe aho tu a purelulu, me he taimi tahtaha tō noa pongi o le rea ki tolu e whiawhi. Whawhi atu hange ko ki nau tolu ko e whana wako na mo wako i he University ko ia Washingtoni. Pe ko hange ko hakau whai ako. Mo e tau whana uko toa pe
iai whoki a Palemia ke ne whai ahono Whiloaki pia moe tua i he campus ko ia ai University of Washington i he aho to apre lolo ia. Pea hau ka tai pea i mangahi appointment whapure anga ka wai whoke mea ko ia o Seattle. Pea mau kei tatari pe whoki. Pea pe whoki ki he eiki ko wana ko ia J. Inslee of Washington State. Ka kulahi au pito ai wharea mai me ngai ta FkEiki. Pea kai pe mangai whainga maari ke kehe. Ke whai a ahano whaka rika atu a Tonga ki tua. Pea koe mea mahu i Ngaahi. O ko whiawhia i pe, pea kai ke ngatai. Whiawhia whaki moe eiki konsela seniare. Sela tukia. I he ngai taki ngā ue koe ni o ko whahoko. Ke tau kau whataha. Whamalo atu heni ki a whaiwhikau Maseka Kalfolau. I he taki whatongia koe ngā koe whailot whatataha koe no amanake whakahoko. I he e whiawhi pule lulo wika hau. Aia koe o katopa aho ni maa ia. Pea aho no whoki ai. Te waki ai pepa moe nau ka wako ia koe ai tahasa. Ka wako maalunga koe ia o Tonga. Tonga High School. E nau kau whataha. E nau ngai polkalama. Ka watai pe whoki pea moe nomo ka Wolf Project. Moe sketari mele moala moe ka inga. O whawhisi. Ki he tari lelei koe ni o e mea mai ai Palemia. Pea koe ia. Koe mahalo koe ngahi o ngongo pe lava ke tuka te taimini. Ka koe ni o ku amanake nau whahau koe te nau wholau. Ki he ano Masima ki Salt Lake City. Nau ka whatah mo ia. Pea o lele ai ki he whaosinga koe ia o e wikeeni koe ia o wikeni. Pea te wake at lewa pea mo wholau mai koe ia ki he wike kaha u. Ke tau kau whatahai mo Palemia. Me he aho prelulu ki he a pongpongi whalaite pea ne me atu. Ko e te ta et pene whaiwhasi ko ia ai tala noa mo o ngongo. Ke whahoko atu ia mo mea mai ki ai. Tā noa mo o ngongo ko e tau tā langa pe ki he ngahi ngā ue ko ia whatu me mua. Ke whai ahono vahe vae. Ka koe ni ko e Palemia ne tuku ato ahono ata. United Nation ko ia na whahoko ko ia i New York. Pea koe ni e tuku atu e taimini ke mo mea mai ki ai. For His Majesty's Armed Forces of the Kingdom of Tonga. I invite him to address the Assembly. Tapu mo to mafi. Hufai fa tapu. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, Mahalo Lele. It is my honor and privilege to address the United Nations General Assembly for the first time as the Prime Minister of Tonga. I offer my warmest congratulations to you, Mr. President, on your election as President of the 77th session of the United Nations General Assembly. I assure you of our delegation's full support. May I also thank your predecessor, Mr. Abdul Shahid, for his leadership of the Assembly at the 76th session. He led a presidency of hope
during unprecedented times. I also wish to commend the tireless effort of our Secretary General, Mr. Antonio Guterres. Thank you, Secretary General, for your leadership during these most trying times. Mr. President, before us is a crucial theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Our shared planet, our people, face complex and multifaceted challenges, and we must act now. We have the responsibility, the duty to find common ground. Together, we must deliver the transformative solution needed to build peaceful, inclusive, healthy, and resilient societies. Societies looking with hope to their future because they can live in a planet with sustaining peace and health for current and future generations to come. Yours, ours, is a timely and relevant theme to guide our work during this session. The global challenges are vast. They are many. They are interlinked. They are all ultimately about maintaining international peace and security. With urgency, we must, among so many other issues, overcome the severe economic, financial, social impacts of the COVID-19 global pandemic, accelerate actions on climate change, ocean health, energy transformation, the sustainable use of natural resources, cybersecurity, and I could go on. For this, we must unite. We must be determined to work together for solutions. The very peaceful existence of humanity and that of the planet hosting us are at stake. We must unite to find a way forward in an equitable multilateral system and a cooperation fit for purpose, fit for the future, and respectful of our differences, but united by our shared desire for an inclusive, hopeful, and sustainable future for all. Mr. President, earlier this year, Tonga co-sponsored several UN General Assembly resolutions in support of the people of Ukraine. Tonga continued to urge a peaceful resolution of the conflict to save unnecessary loss of lives and minimize any further devastation. Tonga is far away from this conflict, yet its ripple effects are felt by all of us. Tonga, like so many others, are faced with higher costs of fuel, food, and basic supplies. Inflation is double-digit. These are inflation rates that we have not experienced in decades. Mr. President, more than ever, it is urgent that we progress toward implementing the goals of the Agenda 2030 set 7 years ago. At halftime, the reality is that the existential threats from climate change, pandemics, and conflicts have increased. This is not some temporary inconvenience. This is about our survival. And let us admit that situations have worsened since we last met. This is also why we thank the Secretary General for his Sustainable Development Goals Report 2022. I believe this provides a roadmap out of crisis. The promises of the global agenda we agreed to risk to be a promise we did not keep. We must keep our promises, especially to the vulnerable populations, such as those of small island developing states. We must focus. There are areas which need immediate action to rescue the SDGs and deliver meaningful progress for people and the planet by 2030. Mr. President, the successor agreement to the Samoa pathway will be critical, and notably in regard of the support by the international community for small island developing states. SIDS are and must remain a special case for development. We are not a footnote.
we face unique vulnerabilities. Once again, it is with urgency that we call on all states to show solidarity with the peoples of the SIDS. We call on your support, especially so during the preparatory process for the Samoa Successor Agreement. Only a few short years remain to implement the Samoa pathway. Mr. President, Tonga welcomes the UN Secretariat work on a monitoring framework for the Samoa pathway implementation. Already 3 decades have elapsed since small island developing states called for an index recognizing our special circumstances and vulnerabilities. The international financial system has used measures not necessarily adapted to our special circumstances, our challenges, and our ecological and economic vulnerabilities. This has limited our access to appropriate financing, debt relief, and aid. Greater responsiveness to our special circumstances has come about over time by taking into account the unique factors affecting the entire range of our political, social, economic, and environmental development issues. We express appreciation to the Prime Minister of Antigua and Barbuda and the UN High-Level Panel for the release of the interim report on the development of the Multidimensional Vulnerability Index. We look forward to its finalization and its adoption by December 2022. Mr. President, Tonga, like so many of our Pacific neighbors, faces natural disasters of unprecedented severity and frequency. This threatens our very existence and certainly our efforts for an inclusive and sustainable development of a small economy like Tonga. All Tongans will forever recall the 15th of January 2022, the Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcanic eruption. The explosion was of an intensity so great that some research compared to the impact of a nuclear explosion. We made the news of the world, not the news we look for. Research documents that the explosion may have created a tsunami almost as high as the Statue of Liberty. Plumes of hot gas, ash, and water vapor were projected into the atmosphere, reaching a height of 36 miles. The ensuing tsunami devastated our economy. Several islands were completely or severely destroyed. People were displaced and then evacuated to neighboring islands. The volcanic eruption and tsunami cut access to basics for people and cut a precious lifeline for an island nation, our communications. The widespread economic and social damage and sadly loss of life is estimated by the World Bank at 36.4% of Tonga's GDP. In our hour of need, we recognize with our deepest appreciation the response from member states and their peoples. We recognize the support of the philanthropic institution, the United Nations system, and other intergovernmental organizations, development partners, the private sector, non-government organizations, and individuals. Thank you, Malo Aupito, for standing in solidarity with Tonga at our hour of difficulty. My government has renewed our national priorities. We must build back better and build national resilience to external threats and risks. We must improve the quality of services and affordability to the community and achieve progressive and sustainable economic growth. We are committed to reduce the risk and the harmful effects of natural disasters, particularly through risk-informed development efforts, through enhancing disaster preparedness for effective response. Mr. President, then in February of this year, after 2 years of keeping COVID-19 at bay through the closure of our border, and 2 weeks after the volcanic eruption, Tonga experienced its first community outbreak. Fortunately, over the previous 2 years,
we vaccinated our people, and we now have 90% fully vaccinated. I must thank Tonga's development partners for providing support, both directly and through the COVAX facility. We also acknowledge the support provided by UNICEF and the WHO on infection, prevention, control, risk communication, and surveillance. This support was critical to Tonga's preparedness and response plan. Finally, on the 1st of August this year, we could again open our borders. We do so emphasizing preventative health measures to mitigate risk and ensure a safe reopening. Mr. President, Tonga has one of the world's highest rates of NCTs globally. NCTs such as cardiovascular disease, cancers, diabetes, account for approximately 80% of deaths in Tonga. We must provide continuous support to meet our current goal, in line with the SDG goal of reducing NCT-related deaths by 1/3 by the year 2030. Mr. President, climate change continues to be the single greatest existential threat facing the Blue Pacific. The adverse impact of climate change makes Tonga the third most vulnerable country in the world. This threatens our territorial integrity, our land, water, health, infrastructure, food security, biological diversity, livelihoods, and ecosystems. It threatens people's mental health and our sense of nationhood. Climate change is an existential threat to people and our desire for international peace and security. We must keep global warming to 1.5 degrees. We reiterate our call for this issue to be a permanent item on the Security Council's agenda. The Security Council must be seized of the matter because of its clear links to the traditional threats to international peace and security. Whether it is sea level rise, loss of territory, and the mass migration it leads to, this is a trigger for violence and a threat to peace and security. Mr. President, Tonga is a small island developing state, but it's a large ocean state. 99% of our sovereign territory is the ocean, and through generations we have shown a serious responsibility to protect the ocean. The ocean is our beating heart. It serves as the foundation for our economy and a lifeline for sectors from tourism to fisheries, ocean transport, and international shipping. The conservation and sustainable use of the ocean and its resources is at the forefront of our concerns and interests. Tonga joins member states that argued for the importance of the ocean and seas to global sustainable development. Tonga aspires to play its role in the fight against illegal, unreported, and unregulated fishing activities, particularly in responding to mitigating IUU risks. We must achieve the goals outlined in SDG 14 if we are to survive. Anything less is unacceptable. We were pleased to participate at the 7th Our Ocean Conference in Palau and the 2nd United Nations Ocean Conference held in Lisbon, Portugal. And we look forward to continuing such conferences to ensure that ocean and seas are a priority in the global sustainable development agenda. It is through such engagement that partnership were formed and resulted in Tonga producing its first ever Tonga Ocean Management Plan 2021. Mr. President, Tonga continues to recognize the importance of the legal mandate provided by the United Nations Convention on the Law of the Sea. As a member of the International Seabed Authority, Tonga continuously engages in the work of the authority. We must expeditiously conclude those exploitation regulations which ensure that appropriate conservation and environmental management practices are in place when exploitation activities begin.
Mr. President, the conservation and protection of our high seas remain a priority for Tonga. I refer in particular to the negotiation to conclude an internationally legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. Tonga is optimistic that the considerable amount of work that has gone into this process, along with further progress on resolving key issues of divergence, will enable us to come to a positive conclusion. Let us conclude this historical instrument to support our obligation under UNCLOS. Mr. President, Tonga has a large proportion of our people living in diaspora near and far, with 2 out of 3 Tongans living overseas. Remittances equal some 40% of our GDP. This is why it is of concern to us to find ways to reduce the cost of remittances. Mr. President, I am honored to be appointed as President of the 6th session of the Assembly of SIDS-TOC. In this capacity, I launched the Global Ocean Energy Alliance, or GLOIA, on the 29th of June 2022 in Lisbon, Portugal. The GLOIA is an initiative focused on accelerating the development of ocean energy technologies and projects through partnerships that mobilize technical, human, and financial resources and aim to establish a global community of shared interests. A community capable of developing a pipeline of bankable ocean energy projects to serve islands, cities, and coastal nations. As the 2022 events so cruelly showed us, internet connectivity is a lifeline for Tonga. Our economy and our society are dependent on well-functioning domestic and international communication. The security required to protect such connectivity is therefore vital for our sustainable development. And in this regard, I would like to recognize the work of New Zealand, Australia, ITU, and UNESCO's Broadband Commission. Mr. President, education is at the core of peace and sustainable futures. Tonga recognizes and welcomes the opportunity to share in the Transforming Education Summit held earlier this week. The summit provided an opportunity to once again reiterate our collective goal to put education front and center for our inclusive and sustainable development for all. We must build future-proof, sustainable, and resilient education system. For this, we must scale up financial investment. Mr. President, the Pacific Island Forum leaders have committed to strong regional action for a shared stewardship of the Pacific Ocean. They endorsed the 2050 strategy for the Blue Pacific continent. The Pacific Ocean covers 1/3 of our planet, and it is our desire to act as one Blue Pacific continent. We continue to note with grave concern the threat posed by sea level rise to our Blue Pacific. We commit ourselves to ensure that climate change-induced sea level rise must not challenge our maritime zone delineated under UNCLOS as reflected in the 2021 Declaration on Preserving Maritime Zones in the face of climate change-related sea level rise. We note the invaluable work of the International Law Commission, in particular, the study group on sea level rise, for its work in advancing deliberation on this topic with a view to strengthening the UNCLOS framework, particularly in addressing the modern realities of sea level rise. We further note that high-depth sustainability analysis of Forum Island countries and emphasize the need for depth instruments to be simple, manageable, and implementable given countries' limited resources, the time-bound nature of that instrument, and the increasingly constrained development finance landscape worldwide. We also committed to revitalizing the Pacific Leaders
Gender Equality Declaration in 2023. Mr. President, our Pacific Collective will and remain our strength in our advocacy for faster and more action by the international community. Vanuatu's initiative to seek an advisory opinion from the International Court of Justice on the obligation of states under international law to protect the rights of present and future generations against the adverse impact of climate change clarified the legal consequences of climate change. Tonga joined all of the other Pacific leaders in supporting this initiative and a step in the right direction. The initiative by Tuvalu and Antigua and Barbuda to establish a commission of seats on climate change and international law that will be tasked with developing and implementing fair and just global environment norms and practices is also a step in the right direction. Mr. President, I conclude by reiterating Tonga's support for your important work. May we show resolve, courage, and partnership to meet the challenges before us and turn the needle to hope for present and future generations. May God guide and bless this August General Assembly and all its members, observers, and staff in our shared journey during this session to the destination of finding solutions through solidarity, sustainability, and science. I thank you. Malo aupito. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister for Education and Training, Minister for Police, Fire Services and Emergency Services, and Minister for... Mahana moto ki mea mai ki he lea maali e mo whakafofa koe ana e tuku atu e Palemia koe a Tonga, ka koe taki pore anga e whonua. Ai ne ngahi whamalanga koe ha ngahi tawhaaki e whekau aki a Tonga mo ngahi ot moto e Pasifiki, ka umaanga e whonua i tō pore anga, ke whaia ha Global Community Develop, ngai pipeline ngā ngai tawhaaki, ke maua ngai whainga marike aki Tonga. Tau whiawhia, ko ngā kono whakaari, mono whakarika a Tonga, ai ki whai ot motu piri o te, ke aski Tonga. Hange ko iana ne tuku mai he ne mea, ko Pacific Collective, Climate Change, International Law. Aia ko e tau whakaamu ia. Te tā e pene whai whasko ni, ma whamalo atu mo lota honga ia moani, ke taki pure anga o Tonga, e ki Palemia, ona po hua kawa me liko. Ai lea maari e mo whafofonga e ka kai whonua. Pea neongo pek mau kumi whonua mai ki tō pure anga. Ka koe kai ke ngalo, ai otomoto wha, anga o wha. Pea neongo kai whanau, ka nau tupa ke peo lau kau aki honau Tonga. Ma whawheta e o ka tak pure anga, whenga kene hangau. Lalanga, ai ofa e Tonga mo e mo ia e Tonga, na mauai hangai hakau ke kahau. Tā e te pēni tala no mo i o ngongo, pe tau hoko atuai. Tala noa mo e ongo ki he anea fi mo e angai no fo. Ahoe au no fo kai au fuato kai whakanoa loto o mana wahoko. Ko e tala noa mo e ongo ki he anea fi mo e angai no fo. Ahoe au no fo kai au fuato kai whakanoa loto o ana wahoko. Kawa ke konga wha o sipa ta whawheta i whuki koe ngana tau whanongo ki e wahe maari e koe a eiki Palemia Tonga ona pohua kawa me liko. Pea
te wake tu foki ai wahengani ki he ene mea mai e wike ka hau. Ka te tuku angeni ki he ki whanga mari koe ni, wha osi, ki he Palestine ko ia o Tongan Community Resource Centre, aia na e kamata maaki ko he taoni, ko Seattle Tongan Relief. Ko ngai toko nia na e lava ke whakaawat ki Tonga. Aia ko Karintoni Puloka, ko he Palestine Mount Tongan Community Resource Centre, pe au whakahauka tu me ai ai Polokalama whamawhalarea me Mana Mo'i Centre. Tony, ka taki ko e hanaha mea ke pēk mahu inga, he te waki koe ni ko toi pēki ngahi aho sii, ke mea mai e Palemia, mahana ke kau mai pē i he lea maria na ne whahoko foki hange ko ne whakaamu, hange ko Global Community Develop, hangahi tawhaaki ke whaiaha mea mau hangai whangamari ki Tonga, hange ko Climate Change, ko hanaha mea o ke whakaamu ke si i whatataha i mai ai e kautaki mo e tau kāinga Tonga, ke amanako ni ke tautari ai e Palemia. Malo. Whamanmalo e biho ke ngai whakapu o whawhai me whamawhalaria ka e whakaosia te Polokalama koe ni. Pea ko lawe i pe hoko e ni ko e whainga maari e mahu inga ia ki e kāinga Tonga i e kolo e malata. Ke tau wheloaki pea mo e Palemia Tonga ai au haha molo fia ke ne lava o tono taimi ke ne mea mai ki e tau ki koloni. Mo mea me foke ka inga o kikai ke kau ho tau koloni tatoria i ngai kolo la me ngai kolo hau o Amerikani. Ka neongo ia o kutuunga ene mea mai ki e ni monbea o kia e Ngaahi wheidu ke ne ahia pe foke e kautaki whapolitikare pe mo e ngai wheidu ke ne mea atu ki ai o amata ki ai. Ko lawe e au koe taumua lahi ene henia na ia ko koe mo au. Ai kāinga o kutau whautua i he kolo e malata. Pe hene pehe lewa o ko lawe e mahu inga ke ke mea mai ke ke wheloaki pe a ke ngata ike mo mea mai o whanonga tonu i he Ngaahi uhinga me taumua ene wholau. Ko lawe ko tau kolon fo neongo ko haki kolo i au si i ko tosi ia e anga no fa e kāinga Tonga fa whiona ki ngai fitu hang California Hawaii e mo Salt Lake City ka neongo ia o mahu inga pito ke tau whataha mai ko kāinga ke tau whamahu inga iai pe tau honga ia i he tuku hono taimi ka ne lava o hawhea mai o tau koloni. Ine pehe o gia e whaafi. I he whiawhini, maha ko halau minit pe mei heni o gai e whakataha. E whakawhi ki ai e kautaki lotu, ka pehe fo ke kautaki ho tau o community ke tau lava o tu whakataha. Pe ke tau lava fo ke coordinate ai Polokalama koe ni o nganaki mai he wika hau. E ko lawe i pe o kikai ko ha Polokalama ni o ko mama. Pe o gai mo e Ngaahi pe mohono ngahi ka venga, pe o gai fo ke mohono ngahi o wau. Pea o whamalo pe matuani, ko uhi ko e lama ke iai hakau tukupine matunga mātua ho tau koloni u nau lama tuhake, ke nau tuku mai ho nau uma, pe mo nau ngai whakaukau ke whahaukoa ki ho tau whatongia koe ni ki ho tau pureanga, tau te whitu whoki ki he mea mai koe ni e Palemia, pe mo ni kau mui whalau. Koe o whatawangi pe e Kāinga Tonga, o ku tau mao e loto tō, pe ko lawe whoki au ke ni hia ku nau ia nau family of young. Ka inga awhi apita pe e Palemia, pe ko lawe e pe hana taimi ona ke te whelaki mo kina toro. Ka ko lawe, e mau inga ini ke tonga katoa ki hane whai hane whia mau, ma mo ne whelaki pe mo e Palemia, ko ilo ke taimi mau inga ini ke tau tu whataha, pe ke tau mau whokai whia ofa aki. Ko uhinga ia, ene mea maena ki he ni, ko ene ofa mai ka te tau toro. E whakaharewa e tau ofa, e tau whelaki mo ia, ko haki mea te tau lava whai ko lawe, tene hanga e ia o ngoi ai ofa tau mau. Mala ko ia be, ko awha atu e Kāinga Tonga o tō peo mo mea mai ke Polokalama koe ni pia me mana mo ui. Mala o pito. Whamalo atu heni Tony i he whawhi koni whai tuku atu, mo ani au pito tau nofo peo whehu ia, pe koe keha Tonga na e wholaua ka e kawa ki i wheitu koe ni, a Seattle Washington i he ene a Stenita ko ia ene whewholau aki, ka mo oni a e tala,
ko ene o whaia, pia ko tau honga ia I he ne awhi mai, ko e lawa peo tau tonga, kawa pe man vai vai he whangota lulu tai. Tau pore pore ko inga ko e mooni ko e first time in history for the Prime Minister of Tonga to come to the Seattle area. Pia tau whawhetai ko inga ko e tueni I he historia, o e tau ko ene wawhi wawa, me a mai e Palemia pe kawa ia Seattle wasinga toni I he nea whea mai. Toni mai koe ki wha o sipe, ko e mea koe nana ke lawe ki ai, ko e hanai ha toi ki I popak wha os ke wha os ake tau polkalama ke whia fin. Malo. Ia koe whakataf koe mokatak pe kainga, ki whakataf ka wawe eni, koe wea befoki ai komiti pe koe poate ai komiti tonga. Ka neungo ia o mautui koe uhi koe mea mai koe ni I Palemia ia ki he tonga kotoa. Pe ene pe he o mau whakawhei ai kau taki lotu, kau taki ngā community, ke tau, ke mau mea mai ai Zoom link, ai koe hoko e walu, ko send atu he kau sekretari koe ni pia mo e taupaanga o e community, ki he kau taki lotu, ke na mo lawa hu mai ke tau talanoa, ko ilo koe mea mahu inga inia, ke tau lava o coordinate, ke te tau lava whawhetu taki, ko hi koe aha koe o amanaki ne tuuta mai ki he ni, ko ki time no o pito. Ai whema o pito ia ke lelei, pia malu, pia mo mao. Ono whotutu, pia ko si ai bengai whotutu, ka neongo ia, e whema o ke tau ke mō mea e FkEiki mo e kāinga, I he kolo koe ni, pia ke te au, mahalo koe mea ia ke tau manatu I, koe whanonga koe whanonga whewhanonga ake holo, ai kau papalangi ia, una auna tō ki he ngahi mātanga. Pia una o ngā tō ki he ngahi mea ke nā o mamata ki ai, ngahi mea whakabusiness. Pia kou lawe pia koe tahai uhinga o mea mai Palemia, ka kia te au, koe tau whanonga ake holo, koe tau whanonga ngā tō ki he kakai. Koe mea mai koe na Palemia ia, koe mea mai ki he kakai, ki he kainga tonga. I hene behere ba fai ki whakatah koe ni he whiawhini, he lava coordinate mo whotutu ai ke koe ki mau pe mo malu, pe mo hoko mau inga maarie, taimi koe ni une whakamoreke ne awhea mai hatau ki koloni. Mala koe ia pe e whatima mala o pito. Koe mea koe ina ne tuku atu, koe mau e ngā pe, koe ngā koe mea mai ke kakai. Nea ngā pe koe ngai kup whekau aki, pia whawha ofa kātoa pe. Ka koe ngā koe tau whelawe I koe ia pia mo e Palemia, koe whia I he wheloaki pia mo hono kāinga, pia koe hana ngai mea e whakalakalaka ke tau whaia hasio ke he ngahi visone koe ia ke he kahau. Pia koe amana ke whahoko ngai whatako ni, I he whiawhini, pia whawhi at ki motol ke mo kau mai, koe hapea mea tau lawa ke vahe ake ai, mo tau tali lele ia e Palemia, koe mea ia o kumahu inga. Pamalo atu he ni, ki motoko tapena, tau kau whataha me he kamata o au mai ki he whaosinga, na he kamata ke pefoki ai lota taki, pia me he whaiwhikau ko ia o e sasi awhitu, Pastor Edwin mo unga, pia mo I tala I pe ngai whanongonongo, pia pehe ke ngai mea FkEiki ko ia na e au mai, rest in eternal peace, Samuela Fevareaki, pe foki kia Samuela Miringa Tolo Latu, pe foki kia talau mo te moa loani kau fusi, ka koe taha ia kau taf malae na e tokoni ke whataki o ngā weni. Tau whaamu pe e hoko, ngai ngāui koe ni, ko ngai mea ia ke hoko ko hakau ke kahau, ma o ngai whenga maari o hange ko ngai bisone koe ni whahoko e Palemia, lorotonga I Amerikani. Mo whamalo atu ki motoko tape mo mea mai kai o maa ai tō tātai tari whanonga koe ni e paenga I wake tari whalau. Aho mana havea, ma lo au pito. Pamo ki motoko tape mo loto ni, ma ofalahi atu, ma lo au pito kau mai, ma wa o menge whaasinga polo kalama. Ka pane ato whatongia na kai ke tuha mo tau, ma koi whamole at pek whai pia maurere I taha. Kini motok whaho a kau Silvia Fatima taimi aho, pe ke mau ensinia neta tua ta pia lava. Ma lo pito mo mea mai, ka mo mea. Iwe si oto makawhare, o malua ki tu ue kere
si e no foni e koe whakamaunga unua ki e whanua koe hanai e tatau koe ha e wheunga e koe viso ne ni ko tu umo unga o iau he kele simo e ta whenga monu o tau lo fuku vehi mohoto wheleni pangai o e hau unua ki e whanua tu au he lo au whai ke tuputu